Hello. In this video, we'll review the preterite tense of AR verbs. Here's a list of the most common AR verbs. Tomar, caminar, estudiar, trabajar, hablar, bailar, cantar, comprar, cenar, explicar, pintar, escuchar. Now, let's go over the different endings when conjugating AR verbs in preterite tense. Now, we'll use this time to practice conjugating three different verbs: tomar, caminar, and estudiar. When conjugating yo, drop the AR at the end and replace it with an E with accent. Yo tomé. Yo caminé. Yo estudié. For tú conjugations, drop the AR and replace it with aste. Tú tomaste. Tú caminaste. Tú estudiaste. For usted, él, and ella conjugations, drop the AR at the end and replace it with an O with accent. Usted tomó. Él caminó. Ella estudió. For nosotros, replace the AR with amos. Nosotros tomamos. Nosotros caminamos. Nosotros estudiamos. To conjugate vosotros, drop the AR at the end and replace it with astes. Vosotros tomasteis. Vosotros caminasteis. Vosotros estudiasteis. For ustedes, ellos, and ellas, instead of dropping the AR, just add an ON at the end of each verb. Ustedes tomaron. Ellos caminaron. Ellas estudiaron. Necesitamos practicar. Yo necesité tomar café. Yo compré café. Mi amigo tomó una foto. Mis amigos tomaron café. Tom cantó espectacular. La barista escuchó a Tom. Nosotros bailamos fenomenal. Ella no bailó. Ellos celebraron mucho. ¿Y tú? ¿Qué hiciste en el café? ¿Conversaste? ¿Estudiaste? ¿Desayunaste? Al final, yo estudié. Here are some comparisons of present tense indicative and preterite. Ella toma café por la mañana. Ella tomó café anoche. Ella estudia por la tarde. Tom cantó en el café ayer. Now, here's a list of the words commonly used with preterite. Anoche. Last night. Ayer. Yesterday. Pasado. Last or past. La semana pasada. Last week. El año pasado. Last year. Una vez. Once. Here's a list of important things to consider.
Sentence structure. SVO. Subject, verb, object. Yo compré café. In a sentence with two verbs in a row, only the first verb will be the one to conjugate. For example, yo necesité tomar café. Preterite simple negative is formed by adding no before the conjugated verb. For example, yo no tomé café. One way to form a question is to raise the pitch of your voice at the end of the declarative sentence and by adding a question mark at the beginning of it. For example, ¿Tú tomaste café? We hope you find this video useful. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Gracias.